Ciao ragazzi! Come ho fatto vedere nell'anticipazione del video, sovente capita di dover pulire un tubo, o qualunque altro particolare al tornio. Magari per satinare il pezzo, oppure perché vogliamo semplicemente levare l'ossidazione piuttosto che la vernice. Ma passare la tela abrasiva al tornio, a volte può essere rischioso e il lavoro non viene uniforme. Quindi vi farò vedere come creare un accessorio davvero utile da utilizzare su un normale portautensili.
Adesso che ho preparato i pezzi principali che formeranno lo scheletro del nostro attrezzo, è necessario lavorare ancora qualche particolare. Per questa lavorazione, utilizzo una tavola girevole da 200 mm della Vevor. Se volete avere maggiori dettagli, potete vedere la recensione nei miei video, oppure tramite il link che lascio in descrizione.
Dopo aver filettato tutti i particolari, abbiamo quasi tutto il materiale per iniziare ad assemblare il nostro progetto. Quindi vi aspetto al prossimo video, dove potremo completare questo utilissimo accessorio e fare le relative prove e considerazioni. Vi ringrazio e vi aspetto.